Intersex has long been termed as a taboo in the African countries. In fact, most children are killed as a result. Now, this has made most intersex people shy away from partaking any activities in the country. But thanks to the Kenya National Human Rights, these persons are now recognized by the law. Now, as Anne Mashara reports, intersex persons face the dilemma of growing up as neither male nor female. Most of us think of ourselves as either female or male, but every year in Kenya, around 1 in every 300 babies born defy the normal definition of boy or girl. With anatomical features of both sexes, doctors define them as intersex. Intersexuality, or hermaphroditism as it was once known, has long been cloaked in secrecy and often termed as a taboo. Recently, however, intersex people have begun speaking out, and a passionate debate has emerged on how intersexuality should be treated by doctors and be seen in the wider world. Wanjiku, not her real name, is a parent to an intersex child, and she narrates her story right from giving birth, a revelation that changed her life and that of her kid. Wakati nilipata mtoto, nilikuwa tu nimefurahia niko na mtoto. Madaktari wakakuja wakainua mtoto juu. Wakaniuliza, huyu mtoto wako ni msichana ama ni kijana? Kuangalia nikashindwa, nikaangalia mtoto mara ya pili nikashindwa. Nikaulizwa uko na nani? Wakaita mwenye nilikuwa naye kukuja kuangalia akashtuka. Akaniuliza ni huyu mezani, nikamwambia yeye ni mtoto ni wangu. Sasa kutoka hapo alikuwa nyanyangu. Akasema anakaa ni msichana. Sasa wakaandika tu kwa hiyo birth certificate female. Nikapewa, nikaambiwa after hapa uende hospital Kisumu. Niliambiwa niende Kisumu referral. Sasa kutoka pale si kuenda juu. Nilikuwa nimepata mtoto nikiwa kwetu. Nikapigia wenyewe simu wakakuja kuona mtoto. Baba ya mtoto kuona hivi mtoto akahepa. She says the backlash from her home ground were hefty to a point she could not leave our child in the name of rituals. Kutoka hapo kwetu nimepitia shida juu hata kurudi kwetu pia watu wa kwetu walibadilika. Nikawa sasa siwezi acha mtoto wangu, lakini watu wa kwetu sina mama, nilikuwa tuna nyanya. Sasa nyanya yangu ndiye alikuwa anajaribu kunisaidia, lakini wakati alikufa hakuna mtu anataka mtoto juu hata tangu nitoke nyumbani saa hizi mtoto akona 12 hajai rudi kwetu, haizi rudi. Hakuna mtu anamtambua, hakuna mtu anamtaka. Wanjiku continues saying that she cannot understand why in a world where anyone can be anything, people choose to be unkind to a point where her child cannot get access to proper education like a normal child. Saa zingine hata anaenda shule tu government school. Anaona ni kama ananiambia watoto wengine wanamsengenya. Sasa hiyo kitu inanisumbua, inanipea stress. Ninashindwa. Kunaweza kuwa na shule ya intersex. Sababu sijui hata kama atasoma. Namuongelesha, huwa namuongelesha, namwambia jikaze tu umalize class 8. Labda kama tutapata secondary ya intersex utaenda. Lakini ananiambia mama nikimaliza class 8 sitaenda second. Nimefurahia kama wametambulika. Kama kwa hiyo sensa kama wametambulika kweli kuna intersex ijulikane ya kwamba wako. Ndio hata wakijulikana labda tunaweza pata venye tunaweza saidika. Sababu kitu kama hii shule haiwezi tokea nikiwa niko na mtoto wangu peke yangu. Lakini nikijua wamehesabika na kuna wengine kama hao, labda watapata usaidizi. Brian, not his real name, says that he was once threatened not to access a hotel. The dilemma in him is what he will do with his female organs. Juzi, kuna mahali ambapo tulienda hoteli kubwa hapa Nairobi hapa hivi, sitaki kuisema kwa sababu ilikuwa changamoto sana kukubaliwa kuingia kwa hiyo hoteli kwa sababu tulikuwa na mkutano kutoka siku ya Jumanne mpaka siku ya Ijumaa. Walikataa karibu wakatae kunipatia hata mahali pa kulala, lakini baada ya mwenzangu kuingilia kati ndipo sasa nikapata mahali pa kulala. Niliposaliwa, unajua ukiwa mtoto kuna vile uwezi ukachielewa wewe ni nani. Na kwa bahati mbaya mama mzazi akaaga, kwa hivyo hakuwa karibu kunieleza mimi ni nani na mbona nikawa vile nilivyo. Kwa hivyo ilibaki mimi mwenyewe kujaribu kujiuliza maswali na kujitambua mimi mwenyewe. Jedida Warohio is one of the commissioners at the Kenya National Human Rights. According to her, the battle to get intersex persons to be recognized and included in this year's census
has been an uphill task. The judge was very clear that there is more than one person in this country who is intersex, and it's important that the institution responsible for counting or for statistics in this country helps the government understand how many people are intersex and their distribution, and also to ensure that baby A who had been born and could not be given a birth certificate because her birth notification came out with question marks. On the other hand, Petronila has urged intersex persons to come out in large numbers for planning and resource allocation. It is only actually by coming out and speaking that then we are able to also curb this stigma that has been going on for a long time. So yes, you can understand where parents will be coming from and you can understand their fears. This is a topic that has been hushed for a long time. This is a case where traditionally in our societies, children are killed. So it's only a few people who are lucky to be survivors, and if you follow their story closely, they have attempted suicide. Last year, the United Nations released a report that condemned violence against intersex people, and in September 2015, the United Nations met for the first time to discuss intersex rights. Underneath the intersex life lies fresh wounds from a judging society. To them, that is what life had to offer, and their existence may not come in any other form. For them, life can only be better if the society they reside in can do better in accepting them the way they are. And Mashira, KUTV, Nairobi.